Hallelujah. He does not look only for some people. He looks out to all of us. He does it to all of us. But we need to believe. We need to know that He is God. Hallelujah. We need to know that He is able. Because when we don't believe that He is able, He's not going to do it for us. The Bible says, the just shall live by faith. Believers shall live by faith. There is no other way. You don't pay yourself to a God's blessing. Hallelujah. You give your heart to God. You believe God. You trust God. And God will do it for you. Hebrews 11, 7 to 12. I want us to speak faith. Hallelujah. Shalom. 11, 7, 12. Are you there? Can we stand for a while for the reading of this word? I want to stir up something in your hearts. Just for a while, can we stay for the reading of this? By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Verse 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. The next verse. By faith he sojourned in the land of the promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Verse 11. Through faith also Sarah herself received the strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Verse 12. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead,
le ene a tshwana jaaka a sule So many as the stars of the sky in the multitude, bontsi jo bo kanang ka dinaledi tsa legodimo and as the sand which is by the seashore, innumerable. le jaaka mosao o fa dintshing tsa lewatle. Can we pray? Can we pray, Muruti? Father, we thank you this morning. We pray that, Lord, use your servant to speak to us. We are listening, Almighty God. Speak the word, Lord, and your servants are listening today. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let us give the Lord a hand as we sing. I want to speak to you on the faith of Noah, Abraham, and Sarah. Ke batla go bua le lona ka tumelo ya ga Noa, Abraham le Sara. The faith that I want to cultivate in your heart today. Tumelo e ke batlang go isimolodisa mo pelong ya gago. The faith that you should live in your life from today. Tumelo e tshwanetse gore o tshele ka yone gompieno mo botshelong jwa gago. Hallelujah. A modimo wa But bago. before we go in there, I want to say something. Pele re ka ya teng ko ke batla gore re bue sengwe. It started in 2009. Muslims is here, and you know, the dates are a lady's day. Okay. But it started in 2009. Go simolotse hela ka ngwaga o le bontsi o ne o. I had no idea where it was going, Ke ne ke sa itse gore go ya kae. but I believed God for this thing that He wanted to start with us. Ne ke dumela modimo gone ga so se na batla go se simolola le rona. Now you are hearing me again. Jaanong la nkutlwa. 2011, I thought it was time now to put a ring on it. Ka ngwaga o ne ke akantse gore ke nako ya gore ke tsenye. I had no idea what was going to Ke happen. ne ke sa itse gore go a go diragala eng hela. I had not a single tab of the money that was supposed to be paid. Ke ne ke sena lone madi a na tshwanetse gore a duelwe. But I believed God for this thing that He had started in us. Mme ne ke dumela modimo ka ntlha ya bone sengwe se ne sa se simolotseng le rona. I did not know it was going to be a battle Re ne ke sa itse gore go a go nna le ntwa between the families that are involved. magareng ga malwapa a neng a tshwanetse gore a kopane. You know, when you set out to want to marry, Ga o tswela gale o batla go nyala, you are excited, you are happy, o itumetse hela le o thabile. you don't think of anything else. Ga o akanye sepe hela. You are living here, you are up there somewhere. O golletse re ha godimonyana. And when you hear the parents say, no, this is nonsense, you are not going to get it, Ha batsadi ba sa dumalane le se, you lose it. wa latlhegelwa. Hallelujah. That's exactly what happened to us. Ke sone se re diragaletseng. We proposed, the aim was to get married in 2011, Ne re batla gore re nyale ke one ngwaga o. and the 2011 passed because nobody believed that thing. Ngwaga o ne wa heta re se ke ra nyala ka gore go ne go se ope o dumelang se. But we still believed God for this thing that He had started. Mme re tsweletse hela re dumela modimo ka sa se We simolotse. continued believing in God for this thing. Re tswella hela re ntse re dumela modimo ka And se. by His grace, Ka mautlwelo bothoko a gagwe 2012, it happened. ka ngwaga o go ne ga diragala. Hallelujah. A modimo a bagwe. We kept on keeping on. Re tsweletse hela re tsamaya hela We jang. moved on and moved Re on. tswella hela ka mokgwa o ntseng jalo. And to cut the story short, Go dira nnewe bokhutshwane. on this very day in 2015, Mo letsatsing le ka ngwaga ono wa 2015, this God that we serve blessed us with mate. modimo o re mo direlang o na re semogatsa. Now you all remember the times. Le gakologelwa dinako tsa teng. It was not an easy E time. ne e se nako e molemo hela It was thata. not an easy time for me. E ne e se nako e It was not an easy time for her. e ne e se nako e bonolo tota. It was tough, church. Go ne go le bokete. For a full 27 days, Ka malatsi one a just a month, kgwedi hela e heletse. Matt was in hospital. O na le mo sepatela, He couldn't move. na sa kgone go suta, He couldn't eat. na sa kgone le go ja. Nothing. He couldn't do nothing.
na sa kgone go dira sepehelo She couldn't feed him. na sa kgone go mo ha dijo We were just going in there to see this little man. re tsena hela go bona Going in there to see this little man. re tsena hela go bona mosimanyana And the one thing that they don't tell you is, se ba sa se go boleleng every time I went in there, nako e otlhe ga ke tsena mo teng I will hear that the child that was here has not made it. ke tla utlwela go teng ngwana o ntseng a le ga I kgona will come 4 or 5 hours later, ke ata ka di-oura tsone tseo and they will tell me, no, the one that was here did not make it. gore o ntseng ga hitlhelela But in all this, mme mo dilong tse tsotlhe I believed God. ne ke dumela modimo In all this, mo dilong tse tsotlhe we believed God. ne re dumela modimo In the place where he was, ko lehelong la na le ko go lone people were not allowed in. batho ba ne ba sa letlelelwe mo teng But by God's grace, mme ka mautlwele botlhoko a modimo I managed to talk to them, ke ne ka kgona go bua le bone and they said, yeah, you can bring this Muruti of yours. gore nya o ka tisa moruti wa gago And so I brought Bishop into that very that I see Yabanaya. e ka tisa moruti gone mo ntlwaneng yone Yeah, NMU, thank you. Muruti was shaken by to get in there o ne a tshikinye because he could see what these little things were going through. ka gore o ne a bona se bana ba ne ba tsamaya mo go sone It was not an easy time. e ne e se nako e bonolo We went in, ra tsena mo teng he prayed for little Matt. a rapella mosimanyana He prayed for him, a mo rapella and you were here praying for him. lona le le halentse le mo And rapella that kept us believing gore dirile gore re tswelele ntse re dumela that God had a plan for all this. gore modimo o ne a na le lenaneo And man, he had a plan for it o all. ne a na le lenaneo ka se sotlhe Matt was released in hospital, o ne a kgona go ntshiwa mo sepatela but we had to continue doing the checkups. mme ne ra ntse re tswelela ntse re mo isa wa go lekolwa The a checkups. ntse a lekolwa I learned so many things in those times. mo dinakong tse ke ne ka ithuta dilo di le malwa And I think I did qualify myself to be a health person, an auxiliary or a missing a nurse, because I knew a lot of things about the situations. itse dilo di le dintsi ka dintlha tsone tse When we thought we had seen it all, ga nne ra ka ntse gore re bone mo gotlhe I came one of these days or one day, ka tla ka lengwe la malatsi they said, no, Matt's lung, one of the lungs has ruptured. And they were going to do an emergency surgery, ne ba go mo dira hela yalo because if they were not going to do it within this time, ka gore ga nne ba ka seke ba dire mo nakong we were going to lose him. ne ra go mo latlhegela It was tough. It was too much. go ne go le thata go ne go Remember, I had just been transferred to the northeast, Gomasunga, gakologelwa gore ne ke setse ke poseditswe ntlheng e sele and I had abandoned work, ke ne ke tlogetse lone tiro trying to focus on them. ke lebile bone hela It was tough, go ne go le thata but by God's grace, mme ka mautlwele botlhoko a modimo that Chinese man saved Matt, monna o le o na boloka mme and they repaired the thing. ba baakanya And when we thought we had seen it all, ga nne re akanya gore re bone mo gotlhe they said there is an artery that was supposed to close, go na le mo go neng go tshwanetse gore go tswalwe but this little man's artery is not closing. jaanong ga go kgone gore go tswale So he has to go to Pretoria for a surgery. a ya gape go a go dirwa pulo e nngwe gape This was not an easy time, e ne e se nako e molemo but we believed.
mera dumela and you were here believing with us. le ne le hali dumela le rona By God's grace, ka mautelo bothoko a modimo a month or two later when we came for review, ha re boela kwa ra go they itekodisa said, ours, it has closed. ba re nyaa e tswetse So there will be no need for surgery. go tlhokane le gore a bule And so we are here today jaanong re ha gompieno celebrating 6 years of his birth. re ikela I want you to recognize ke batla gore le lemoge that it was not by our power, gore e ne e se ka maatla a that it was not by the doctor's powers, le maatla a dingaka but it was by God's grace. le e ne e le ka mautelo bothoko a It modimo was by God's hand. e ne e le letsogo la modimo We believe, re dumetse we have faith re na le tumelo that he was going to spare his life. gore ba And sireletsa man, he spared his gore life. a boloka botshelo ba gago This God that we serve, modimo o o re mo direlang he never disappoints. ga ikutlwa e ile a re thabisa ditlhong Hallelujah. Let's give God a hand clap of praise. Faith. tumelo What is this thing that we call faith? ke eng so se tumelo se re se bitsang What tumelo? is this faith of Abraham? ke eng so se What is this faith of Sarah? tumelo e ya ga Sara What is this faith of Noah? tumelo e ya ga Noa ke And eng how do we get it into our lives? ke gore re direng gore re How tlise do mo we matshelong live a this rona? type of faith? re dirang gore re nne le tumelo e ntseng jaana Examples of faith. dintlhana tsa tumelo I want to give you 4 ke examples. batla go le ga dikai di le nne How faith lives, church. gore tumelo e tshela jang How faith moves people, church. gore tumelo How faith does it all, church. tumelo e dirang gore go kgonege mo gotlhe First and foremost, sa ntlha hela Noah trusts God. Noa o ne a tshepa He modimo builds an ark for the salvation of his household. a aga a raka go boloka ba lelapa la gagwe Second, sa bobedi Abraham trusts God. abrahama o tshepa modimo He leaves his homeland. o tlogela kwa a tswang teng He goes to an unknown place of promise. a ya go lefelo la tshologelo la sa Third, sa boraro Abraham trusts God. abrahama o tshepa modimo He lives in a tent. o tselela mo tenteng Instead of building a city with permanent foundations. ka motheo o ntseng jalo And the fourth one, sa bogelo Sarah trusts God sara o tshepa modimo and conceives when she is barren a nna le ngwana mme a le and seopa past the age of childbearing. a hitile lone nako ya gore bo ka nna le This ngwana is the faith that we need to live, church. e ke tumelo e re We need tshwanetse to believe God when there is no hope. re tshwanetse go dumela modimo We go sena need to tsholofelo. see something when there is nothing. re tshwanetse go bona sengwe go We sena need to sengwe hold on when there is nothing. re To tshwanetse hold go on. tshwarelela ga go sena sepe se We re need ka tshwarelang to mo be go tsone. firm when there is nothing. Re We can tshwanetse hold gore on. re itsheke ga go sena sepe se se The re faith tshwarelang. that moves mountains. tumelo e tumisang The faith dikao that makes the impossible possible. tumelo e dirang tse di sa kgonegeng gore di direge And sometimes you read about it nako tse dingwe o bala ka tumelo e and you say to yourself, o bo o ipolelela this is the faith of the old patriarchs. gore mo ke tumelo ya batho It ba has bone. nothing to do with my Ga e salvation. tlhokane le gore e be ya mana le nna Nothing to do with what God has planned for my life. se modimo a se nkgethetseng ka botshelo I want to tell you this. ke batla go bolelela se There is only one faith. go na le tumelo e nngwe fela hela Hallelujah. The faith of Abraham, tumelo ya the faith of Noah, tumelo ya ga the Noa faith of Sarah tumelo ya ga Sara is the same faith that will make things work for you. ke tumelo e leng gore The same faith that will move mountains for you. go hitisang le The dithaba same faith that will make you believe God's way tumelo e ka dirang gore o dumele le and go la make you modimo to take a step. gore o tseye A lekgato step that leads to your salvation. le le go isang ko polokong ya gago Hallelujah. Don't look at it and say, se lebelele hela go bua o re they is saving faith on this side. tumelo e bolokang e And this
is another type of faith. e ke nngwe ya ntlha ya tumelo. Saving faith Tumelo e bolokang is a life of faith. ke botshelo jwa tumelo. That faith, church, Tumelo eo kereke is what this chapter is trying to teach us. ke se re rutang bonega. If you look carefully Ha o lebella o thomame at Hebrews 10 verse 39, o lebella ba Heberang the verse that says, temane e reng but we are not of those who shrink. I'm reading it a different translation. But we are not of those who shrink back to destruction, ga re bao ba ikgwagela mo morago but of those who have faith to the preserving of the soul. ba di rona ba re hitlhelelang gore mowa wa rona o bolokwe. Do you see what is at stake here? A o bona gore ke Shrinking back to the destruction o boela ko morago mo tshenyong or pressing on in faith kana o gatelela mo tumelong to preserve the soul. go boloka mowa. In other words, Ka mantswe mangwe the evidence of authentic saving faith sesupo sa tumelo e bolokang is pressing on. ke go gatelela. The faith that saves from destruction Tumelo e bolokang mo is the tshenyong faith that we need to live day by day. ke tumelo e re tshwanetseng go tshela ka That is yone what this chapter is trying to illustrate. ke se temane e lekang go That the sesupo faith that they are talking about gore tumelo e ba buang ka is the yone faith that you need to live gore ke tumelo day in, day out. ke tumelo e o e tlhokang go tshela ka yone moso le motshegare. It is not the faith that you live when a brother is sick. Ga se tumelo o e tlogela It is not the faith that you live when your child is sick. ga se tumelo e o e latlhang It is not the faith that you live when you are in ga trouble. se tumelo e o e It latlhang is the faith that you need to live day in, day out. ke tumelo e o tlhokang go tshela ka yone bosigo le motshegare. Right. When we go into the next verse, Ga re tswelela mo temaneng e latelang it defines the faith that presses on, e tlhalosa ene tumelo e the gatelang go faith pele. that preserves the soul. Tumelo e bolokang mowa It says in level 1, it says, e balega jaana again in a different translation, ka thanolelo e pharologane the assurance of things hoped for go thomama ga dilo tse re di and the sebelang conviction of things not seen. re tshepa tsone tse re sa di boneng. The faith that saves from destruction Tumelo e bolokang mo tshenyego and it preserves the soul ebile e boloka mowa is future oriented. e lebeletse ko pele It just doesn't look back to what God did in the past, ga e lebelele se modimo a se dirileng but ko morago, mainly looks forward mme to what God promises to do in the e future. lebelela se se ko pele se modimo a se It soletse. gains a lot of its confidence E be thomame ebile e itshekile from God's past faithfulness. mo modimo a go supileng ko morago. I think during the time when Matt was in hospital, Ka nako e nne mosimanyana a le ko sepatelo we would always look back ne re ntse re lebelela ko morago and look at what God has done in the past. gore modimo na ntse a We would dire always recall back re ntse re lemoga and remember the testimonies of the e be brethren. re gakologelwa We would always mapaki look back, church, re tla ntse re leba ko and morago remember what He has done for this brother, gakolola sa se and remember what He has done for this sister. gore o diretse mokae. And when we looked back at His Ga faithfulness, re lebelela botshepa go we gago. knew the future was guaranteed. Re itse gore ko pele go a solofediwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. It is the faith that you need to live day by day. E tumelo e o e tlhokang go tshela moso le motshegare. This is not just a story. Mo ga se mainanegela, It is not just a Bible verse. ga se temanegela e bonwa mo dikwalong. Hallelujah. Let's take our 4 examples of living by faith. Re tse dikai tsa rona tsa go tshela ka tumelo The life that leads away from destruction and into salvation. e hetelang e isang ko polokong. And then look at 4 things E be re lebelela dilo di le mmalwa that are always true of this life of faith. tse e leng gore ke boammaaruri ka botshelo jo jwa tumelo. You may remember the grace again. Le ka gakologelwa In a few months' time,
mo dikgweding di le malwa the grace will be coming back. mohau o tla bo o boa Grace, Bora Gray. bothoko Bora Gray, Bora Gray, Bora Gray. Again. amen Grace, grace. Are you hearing me? The grace. The grace. okay Yes. Yeah. In a few months' time, mo dikgweding di le malwa ya the grace will be coming back in Botswana. Bora Gray ba te ba ta gape mo lehatsheng Their intention is to start a work in Palate. maikaelelo a bone ke go simolola ko Mphalape Now, these people are leaving their hometowns in America. batho ba tlogela ko ba tswang teng The kids are going to leave their schools in America. bana ba go tlogela dikolo tsa bone The Grays themselves are going to live that nice, comfortable life in ba America. go tlogela matshelo a bone a ntseng hela jalo And they are coming here. ba tla mo lehatsheng la rona Do they even know what Palapa looks like? a ba itse gore le ene Phalape o lebega jang I don't think they do. ga ke bone gore ba itse They may have passed through Palapa, ba ka tswa ba hitile ka ene but Phalape they know nothing about Palapa. mme ga ba itse sepe ka Phalape They may have stopped in Palapa ba sometime, ka tswa ba ne ba eme mo Phalape but they nakong- know nothing about Palapa. mme ga ba itse sepe ka Phalape But this family church mme lelwapa le has kereke made a decision ba tsere tshwetso that we are going to Botswana, gore re and when we are in mme Botswana, ga re le ko Botswana our God is going to provide. modimo wa rona o tla Our God is going to make a way for o us. tla dira tsela gape le ga rona 4 truths about the life of faith. 4 truths nnete about the life of faith. ka botshelo jwa tumelo Number 1, sa ntlha there is always a promised work of God. go nna go na le tsholegetso ya tiro ya modimo Always. e nna There is a promised work of go God. na le tsholegelo ya tiro ya modimo God speaks, church, modimo o a bua kereke and He promises that in the future wa sologetsa gore He will do something. mo bokamosong o tla ira sengwe This is the object of our faith. se ke tshwanetseng re se The lema promise that God has said He will do something. tsholegetso ya gore modimo o tla dira We sengwe trust God re tshepa modimo that what He says will in fact happen. sa se buang se tla dira He will do it. o tla dira He is good enough. o a tshwang He is smart enough. ebile o He botlhale is strong ebile enough o na le nonofo to yotlhe do what He says He go will do. dira sa reng wa se dira In verse 7, Noah was warned by God about things not yet seen. noa o ne a tlhagisiwa ka dilo tse neng a ise a di bone And in case you don't know what we are talking about, ga o sa itse gore re bua ka ga eng he was warned of the flood. o ne a tlhagisiwa ka morwalela The flood that has not been seen in the land. morwalela o iseng keng o bonwe In verse 8, it says that Abraham was called by God to leave his homeland. abraham o ne a bitswa ke modimo a mora a re a tswe kwa ga gabo In the second part of verse 9, mo temaneng e latelang it says that Abraham and Isaac and Jacob gore abrahama isaka le jakobe were fellow heirs of a promise. e ne e le bajaboswa ba tsholofetso e So God had made a promise modimo o ne a dirile tshologelo about the land they would inherit in someday. helo le tanang boswa jwa bone But not yet. mme le go ise go And diragala finally, mme ko bohelelong in the second verse of, or in the second part of verse 11, it says that Sarah regarded him faithful who had promised. mme sara a bona a le boikanyego ene o tshepisitseng Sarah knew one thing.
Sarah o ne a itse sengwe se le And sengwe. I want you to know it this morning. Ebile ke batla gore o itse seo mosong ono. God is faithful. Gore Modimo o boikanyego. He is forever O faithful. tla nna a ikanyega. God does not change. Ebile ga a fetoge. He is the same yesterday, today, and forevermore. Ke ene gompieno ka moso le This ka God that setse. we serve, church, Modimo o re mo direla is a kereke. faithful God. Modimo o boikanyego. Sarah knew this, Sarah o ne a itsise. that He is faithful, that has promised. O boikanyego ene o sologeditseng. And if He has promised, Ha a sologeditse. it shall come to pass. Go tla diragala. God has promised. Modimo o ne a sologeditse. So in every case, the life of faith is sustained by the word of God. Botshelo jwa tumelo bo tshegeditswe ke lefoko la Modimo. God has spoken. Modimo o We buile. read this verse, or we read this verse. Bala ditemane tse Faith comes by hearing, gore tumelo e ta ka and go hearing by the word of mme God. go utlwa ka lefoko la Modimo. Faith doesn't just come. Tumelo ga e itlelehela. You don't look or watch a movie Ga o lebelele and ditshwantsho you build your faith from there. o bo o aga tumelo go tsweng mo. You don't look at people running Ga o lebelele batho ba taboga and you build your faith from o there. bo o aga tumelo ya gago. You don't read a magazine Ga o bale buka ya and ditshwantsho you build your faith o from bo o there. aga tumelo ya gago go tswa mo. Faith cometh by hearing, Tumelo e ta ka go and hearing by the word e of ta God. ka go utlwa lefoko la Modimo. Hallelujah. This is the starting point. Ke tshimologo ya teng. God has to be there. Modimo o tshwanetse gore a be a le The teng. foundation has to be God. Motheo e tshwanetse go nna Modimo. Hallelujah. A Modimo wa bakwe. Now, upon the grace, the family that is coming, Ba lelapa le le tang. God has spoken many promises to them in His way. Modimo o buile ditshepiso di le dintsi go tswa mo lefokong la I'm gago. going to read a few verses of Ke scripture. tla bala di le malwanyana ditemane. The verses that I want to direct to you this Tse morning. ke batlang go di lebisa ko go lona I mosong. want you to see this, Ke batla gore o bone se that God has spoken, gore Modimo o buile. and in His speaking, Mme ha a bua jaana God has promised. o tshepisitse. If you read Philippians chapter 4, verse 19, the Bible says, I will supply all your needs according to my riches in glory in Christ Jesus. If you read Psalms 23, verse 6, it says, I will pursue you with goodness and mercy. Ke tla go hithelela ka tse dintle le mautlwelo botlhoko. If you read Hebrews 13, 5 to 6, Bahebera 13 lesome le boraro. okay, you are there. Yes. Okay. 13, 5 to 6. It says, I will never leave you or forsake you, so that you can say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do unto me? I'm reading from a different translation. Okay. Ga nkitla ke go tlhoka fela gope le gona ga nkitla ke go latlha gope. Jalo re bua ka go inametsa pelo re re Jehova ke mothusi wa me ga nkitla ke boifa a na motho o ka ntirang. If you live a life of faith, Ga o tshela botshelo jwa tumelo you have got no regard for anything else. ga o lebelele sepehela. I'm going to say that again. Ke a go bua se gape. If you live a life of faith, Ga o tshela botshelo jwa tumelo the life of everyday faith, botshelo jwa letsatsi la letsatsi ka you have tumelo, got no regard for anything else. ga o ke wa lebelela sepe gape. You know these verses O itse ditemana tse and you remember God is faithful. ebile o gakologela gore Modimo You remember He has made these promises to me. gore o diretse nna ditsholofetso tse. Every day you wake up, Moso le moso o tsoga you may not have food on the ka table. tswa o sana dijo mo tafoleng. You may not know what you are going to eat that day. O sa itse gore wa go ja eng But letsatsi you leo. believe God to supply your needs. Mme o tshepa Modimo gore a You fitlhelele believe botlhoko jwa God to gago. never forsake O you. dumela gore Modimo ga a kitla a go latlha.
He says in John 15 verse 5, o bua jalo mo go Johane 15 if you abide in me, gore ha o ka nna mo go nna you will bear much fruit. o tla ungwa maungo a le mantsi. The problem that we are facing today, Mathata a re lebaneng le one go we want to abide in God when it suits re us. batla go inela mo modimong ha And we still think we can produce and bear fruit. re dumela gore re tla ntsha maungo. If you read Isaiah 40 verse 31, he says, wait on me, Ema mo go nna you will renew your strength. o tla nna le ntšhagatso ya nonofo. You will mount up with wings like eagles. O tla gogela ga godimo yaka You will run and not grow weary. o tla taboga mme ga o kitla o You lafa. will walk and not faint. O tla tsamaya mme o seke o idibale. God has promised us Modimo o sologeditse that if He is on our side, gore ha a le mo letlhakoreng la rona, if we are on His path, ha re le mo ntlheng ya gagwe, He will renew our o strength. tla ntšhagatsa nonofo ya rona. We will run and we will not be Re weary. tla taboga mme ga re kita re lapa. If you read in Isaiah 41 verse 10, he says, I will be with you Ke tla bo ke na le wena and strengthen you ke boa ke go nonogatsa and help ke you. boa ke go thusa. We have got God on our side. Re na le modimo mo letlhakoreng la And if rona. we have got God on our side, Mme ga re na le modimo mo letlhakoreng la we have rona, all that we desire. re na le tse tsotlhe tse re di We have eletsang. all that we want. Re na le tse tsotlhe tse re di We have batlang. all the ammunition checked. Re na le gotlhe mo re go The tlhokang. ammunition to face every life Re challenge. se tlhokang go The ammunition to face every situation fitlhelela diemo dipe tse re gapela ga rona, that comes our way. tse di tang gapela ga rona. The second thing in life of faith Sa bobedi mo botshelong jwa tumelo is the inner response of faith. There is an outer response, go na le ka ga o ntseng ka teng ka gantle which we will see in a moment. mo re tla bona mo sebakeng, But the inner response comes first. mme go dumela pele mo teng go ke gone mo go simololang, And it is the essence of faith. mme ke gone mo go botlhokwa ga tumelo. The outer response Mo go ka gantle is the fruit of the inner ke response. maungo a se simologileng ka ga teng. Without the inner life of faith, Ga go sena tumelo mo teng, the outer acts are mere performance. ditiro tse di ka gantle ga di The lebege. type which Jesus calls hypocrisy. E tumelo e modimo a e buang hela boitimi a go bitsang boitimokanyi. You can see that in Matthew 23:27. If we go back in verse 7, Ga re boela ko morago ko bo temaneng ya bosupa, it says that Noah was reverent. In reverence, he prepared an ark. mme ka ntlha ya go boiga o ne a baakanya araka, This is the inner life of faith, mme ke sesupo sa tumelo mo teng. going humbly and trembling with joy A ikokobetsa ebile a boiga le ka boitumelo before the awesome word of God. ga pele ga bolegoko la modimo le le In the second part of verse 8, sa bobedi sa temane yone e latelang, it describes Abraham's faith e tlhalosa tumelo ya ga Abrahama as not knowing where he is going a sa itse kwa go yang teng when he left. ga ne a tsamaya. In other words, Ka mantswe mangwe, part of the inner response ka go kgetegela se ka mo teng is sometimes a thing that we cannot understand. ke nngwe ya dilo tse re sa kgoneng go di tlhaloganya. It is uncertainty about the details of God's call on our O lives. sa itse sentle gore go na le eng ga pele ka se modimo a se dirang. In the first part of verse 10, Ka sa ntlha ka temane yone it says the reason why Abraham lived in tents gore ka gore Abrahama a tshele mo ditanteng instead of building a city gore a age motse, was that he was looking for the city. ka gore o ne a batla motse, The city whose builder motse o e leng gore moagi wa one was God e himself. ne e le modimo ka sebele. Now, faith focuses not on the present reward Tumelo ga e lebelele maungo a gone gong hela and the prosperity,
le go hitlhella bone mo but on God mme mo modimong and what He has promised to do. le sa se soloheditseng gore o tla se dira That is its basic reality. ke tshimologo ya tumelo e It focuses not on the negative circumstance ga e thomame mo go tse di bosula or on the human risks, ka ditshwetso tsa motho but on the reality that God will build according to His promise. mme di tshepa ka boammaaruri gore modimo o tla aga ka ntlha ya Finally, in ditshwetso the tsa gagwe. second part of verse 11, Sa bobedi it says, Sarah considered him faithful who had promised. Sara o ne a leba ene o tshepegang Again, God is the focus. modimo ebile ntse ke ene o go thomama mo go The ene. inner life of faith is a riveting or a critical focus on God as being faithful. Hallelujah. Now, here is what the life of faith means for the grace as they come to Botswana. se se rajana jaaka ba re grey ba te ba ta tumelo e rajana It is not an ordinary thing, church. a se sepehela sa tlwaelo The ministry touches on eternity bodiredi bo kgoma bo sa and khutla on the throne of God every day. kgoma le atorone ya modimo Anything that has to do with God sengwe le sengwe se se dirang le modimo so directly and so sacredly calls for the profoundest reverence. And they come like Abraham jaaka abraham with all kinds of unknowns. ba tla ba sa itse sepe Only God knows the future of this ke church. ene hela a itseng bokamoso Only God knows the future of ke Palake. ene hela a itseng bokamoso Only God knows the future of the mission. modimo ke ene hela a itseng bokamoso They come to a place ba ya ko lefelong and a ministry le bodiredi where almost all the people are unknown. ko e leng gore batho bana ga ba itsiwe And the expectations are varied. mme ditshologetso di ntse jalo But the possibilities are endless. mme go hitlhelela go ntse hela jalo Hallelujah. So they come just like Abraham, ba tla hela jaaka abraham knowing God's call, ba itse pitso ya modimo but not the details. ba sa itse sente Sometimes we waste the time nako di le dintsi re senya nako trying to understand the details. re leka go tlhaloganya gore go dirwa ke When God speaks His way, ga modimo a bua le go kola when gagwe God makes His call, ga dira pitso ya gagwe we need to obey, re church, tshwanetse gore re reetse and not waste the time trying to figure out the details. re sa senye nako ka go batla go itse gore go diragala eng Hallelujah. The third one, sa boraro the life of faith botshelo jwa tumelo involves an external response, bo tlhokana le gore go gekegelwe le ka gantle not just an internal one. e seng hela ka mo teng hela Noah built an ark. noa o ne a aga a raka I'm sure you all know the ridicule that he suffered. le itse sena a se sa kopaneng le sone Abraham left a secure family. abraham o ne a tlogela motse o itshekileng He chose to live in tents a tsaya tshwetso ya go tshelela mo ditanteng to show he was looking for God's act ka gore o ne a batla letsogo la modimo and God's timing in his life. le nako ya modimo mo botshelong And jwa gagwe. Sarah, on the other hand, sara hela jalo le ene I want to assume ke batla go lebelela jaana she got everything ready to prepare for the o child ne a baakanyetsa sengwe le sengwe go baakanyetsa ngwana because she believed God ka gore o ne a tshepa modimo that it was going to gore happen. go tsile go diragala Do you believe God a o dumela modimo that is going to happen with your life? gore go a go diragala ka botshelo jwa gago Saving faith tumelo e bolokang changes the way you live. e hetola ka ga o tshelang ka teng Your life takes on a dimension botshelo ba gago bo tsaya motheo that can only be explained bo bo ka tlhalosiwang hela by the assurance of things hoped for. ka dilo tse di sologetswang Only God makes sense
modimo ke ene a tlhomameng out of an ark in the desert, mo sekakeng and the relocation le go change go to a place that is not known. o ya go lefelong le o sa le itseng. That is the way the life of faith is. Ke tsela ya botshelo jwa tumelo. It doesn't make sense without God in it. Ha o ka ke wa tlhaloganya modimo But with God, mme le mo ka modimo it is utterly reasonable. go a lebega. So it is with the grace. Go ntse hela jalo le ka They will be leaving their place of origin. ba tle ba tlogela lefelo la bone le They will leave a successful ministry behind. ba tlogela bodiredi jo bo They will leave their beautiful church behind tlogela kereke ya bone e ntle ko and then move into a foreign country. ba ya ko lehelong le They will move into an unknown place ba tla mo lefelong le ba sa le itseng and will choose to live in the city with its unique challenges and ka opportunities. dikgwetlho tse di tlabeng di ba setse morago. The fourth one, Sa bone the last one. The life of faith botshelo jwa tumelo enjoys some measure of God's reward now, bo ipela ka maungo a tswang ko modimong but not all of the reward. mme seng gotlhegela. Noah was saved with his family, Noa o ne a bolokwa le ba lelapa la gagwe but he is only an heir of the righteousness that accords with faith. mme ke mojaboswa wa tshiamo ba ba bitswang ka tumelo. In other words, Ka mantswe mangwe he was still awaiting the full blessings of na righteousness ntse a emetse ditshegogatso when he died. ga a ne a swa. Abraham found the promised land Abrahama a bona lehelo la tshologelo and prospered immensely, mme a dira bontle hela thata but he still lived in tents mme a ntse a tswelela a tshela mo di and only saw in the future a bona bokamoso the city whose builder is God. wa motse o e leng gore moagi wa one ke Sarah Modimo. had her miracle baby, Sara o ne a nna le ngwana wa gagwe wa but motlhogo the countless seed mentioned in verse 12 mme maungo a buiwang mo temaneng e latelang were far in the future for her. ne a le mo bokamosong. Faith Tumelo tasted the blessings of God e utlwa maungo a ditshegogatso now in this age, mo nakong yone e re le mo go but not most of it. mme seng mo gotlhe fela There is so much church, na le mo go ntsi kereke so much that we are building mo onto, go ntsi mo e leng gore re aga so mo go much gone. that we are aiming and hoping mo go for. ntsi mo re go lebile ebile re ntse re sologela mo go gone. That is the point that Hebrews 11 verse 39 and 40 is making. Ke se buka ya bahebera e lekang go se tlhalosa. It reads as thus: all this, Mo diontse having gained approval through their faith, re thomamisitswe ka ntlha ya tumelo did not receive what was promised, ga ba seke ba amogela se se neng se sologeditswe because God had provided something better for us, ka gore modimo o ne a beile se se botoka so that apart from us, they should be made perfect. We have our lives to live. re na le matshelo a rona We have got the ministry to live. re na le bodiredi jo re tshwanetseng go botshela. A lot of times we face situations. Mo dinakong di le dintsi re lebane le A lot of times we come through circumstances re na le mathata one ya and we don't know where we exactly stand re sa itse gore sente re eme ga when kae all these situations come. ha mathata one ya a tla. I want you to know Ke this. batla gore o itse se The faith that Noah lived, gore tumelo e neng Noa a the e tshela, faith that Abraham lived, tumelo e neng Abraham a e the tshela, faith that Sarah lived tumelo e neng Sara a e tshela, is the very faith that you need ke tumelo e o e each and tlhokang every day, mo malatsing a even for your salvation. le ka poloko ya gago. Can we stand? Re ka ema